ઓકે, આપણે અત્યાર સુધી પેરેગ્રાફ વિશે માહિતી મેળવી. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો ધ્યાન રાખજો કે જ્યારે તમે ટાઈપ કરતા હોય અને એક પેરેગ્રાફ સળંગ લેવો હોય કન્ટિન્યુઅસ, તો એની અંદર જસ્ટ તમારે ટાઈપ કરતા રહેવું પડશે. જસ્ટ લાઈક ધીસ. ડુ નોટ પ્રેસ એન્ટર એટ ધ એન્ડ ઓફ લાઇન. વર્ડ વિલ ઓટોમેટિકલી સ્પેસ ધ લાઇન ટુ ધ નેક્સ્ટ વન. એટલે જાતે જ લાઇન મૂક્યા કરશે. તમે જો ભૂલથી એન્ટર મારી દેશો તો હવે તમે જુઓ કે આ બંને પેરેગ્રાફ્સ અલગ અલગ થઈ ગયા. તો બંનેનું ફોર્મેટિંગ અલગ થઈ જશે અને તમને વધારે હેરાન કરશે. ચાલો હવે આપણે જોઈએ આગળ કે ટેબ શું છે. ઓકે, સો લેટ્સ ડિલીટ ઓલ ધીસ. See, the cursor is flashing over here. If I hit the tab key on the keyboard, it moves by 0.5. Again, if I hit it, it moves by 0.5. This spacing or jumping of cursor is due to the tab distance. So in MS Word, the tabbing is exactly at by 0.5 inch by default. તો જ્યારે તમે ટેબ કી મારતા જશો તો કર્સર જે છે એ 0.5 ઇંચ ખસતું જશે. હવે આનો શું ઉપયોગ છે કે તમે જ્યારે ટેપ કરો છો અને ટાઈપ કરો છો, સે લેટ્સ સે વેલકમ. સો વોટ ઇઝ ધીસ ઇમ્પોર્ટન્સ? સો આઈ હેવ સ્ટાર્ટેડ માય ટેક્સ્ટ ટાઈપિંગ એક્ઝેક્ટલી એટ 4.5. પણ એટલાથી પૂરું નથી થતું. ચલો ફરીથી હું એન્ટર મારું છું. સો ધીસ અગેન લેટ્સ વેરીફાય આઈ હેવ ક્રિએટેડ વન પેરેગ્રાફ. નાઉ અહીંયા લેફ્ટ સાઈડ તમે જોશો કે એક સિમ્બોલ છે જેને લેફ્ટ ટેબ કહે છે. ટેબ 4 પ્રકારના હોય છે. લેફ્ટ ટેબ. Now click this, so we'll change to this one. So this is center tab. Again click it. This is right tab. Again click it. This is decimal tab. Okay, again click it. This is bar tab. આ બધાના ફંક્શન છે અને એનો ઉપયોગ છે એ આપણે જોઈશું. લેટ્સ ગો બેક ટુ ધ ડિફોલ્ટ. સો આઈ હેવ ટુ ક્લિક ઇટ. યસ, સો આઈ બેક ઇટ. લેફ્ટનો મિનિંગ શું કરવાનું કે જ્યારે તમે ટાઈપ કરશો, સે લેટ મી ટાઈપ માય કોલેજ નેમ BS પટેલ Polytechnic. Okay, now let me hit the enter. This means left tab means when you type something, it goes from left to right. Say mechanical department. Okay, now I want to change it. Now I can place this tab at anywhere at desired distance by simply clicking over here. Just click this. So I get left tab over here. So I have indented, or I mean place a text exactly at these locations. Even I can move by it. Now understand the clear difference between indentation and the tab. Tab is only applied for piece of text. It cannot be used for whole paragraph, right? So indentation is peculiarly or specifically used for paragraph, and these tabs are used for offsetting the text, piece of text. So you can see this is left. Now let's hit the enter. Let's change to the right tab, and let me hit tab again. If I type same word again, say mechanical department, now say this is already left tab. It should get right. So to remove this, just click it and drag to the bottom. It get removed. Okay, now see, I want to put a right mark over here. So let's say here. That means the text is placed over here exactly 3.5 inch. If I enter over here and again I tab it, and if let me type civil department, say sorry, at the bottom, and again tab, say civil department. See, the text is moving from right to left. This is what the meaning of right tab, civil department. मतलब તમને આ ટેબથી તમે ટેક્સ્ટને સ્પેસિફિક લોકેશને સ્ટાર્ટ કરી શકો છો, પણ કેવી રીતે? કાં તો તમે લેફ્ટથી રાઈટ લખી શકો છો અથવા રાઈટથી લેફ્ટ લખી શકો છો. તો એ જ આ મિનિંગ છે લેફ્ટ અને રાઈટ ટેબનો. ઓકે, હવે ધારો કે માની લઈએ આનો શું ઉપયોગ છે કે કોઈને લેટર તમે લખો છો એપ્લિકેશન્સ અને તમારું નામ લખવાનું છે, તો તમે ફરીથી એ જે છે અહીંયા ક્લિક કરો કે અહીંયા આ જગ્યા ઉપર
તો તમારું right tab આવી ગયું. Now you can write your name, say okay, we have two, so it get default, or remove it. To remove this particular one, just click it and drag into document. So only one is left, so your text stick to the last one, say Patel Ignish M. Hit the enter again and hit the tab, so your cursor will move over there and write your address. So address, right, A B C D for example. Hit the enter again, tab it, say telephone number. So this is very easy to place or format a text within specific way. Okay, so this is what the right one. So let's remove it again, drag it. Now remove all this one. So left and right tab જોયા. હવે આપણે center tab જોઈએ. So click it again. So this is bar, indent, hanging indent. Yes, we have center. Okay, so let's place exactly at the 3. So we have placed center tab exactly at 3 inch. Now hit the tab key, your cursor will move to that location. Let's type again, say mechanical department. Hit the enter, say civil department. Now see, it is very clear to understand. Your text is right, simply half of the left side, half of the right side. That's why it is called center tab. એટલે વચ્ચેથી તમારી અડધી ટેક્સ્ટ ડાબી બાજુ રહેશે અને અડધી રાઈટ સાઈડ રહેશે. આ એનો બેનિફિટ છે કે જ્યારે તમે કોઈ વસ્તુ લિસ્ટ લખવા માંગતા હો ટેબલની અંદર કે વચ્ચે ફોર્મેટ રહેવી જોઈએ તો તમે એનો યુઝ કરી શકો છો. આ સેન્ટર ટેબ છે, રાઈટ. સો રાઇટ વન મોર, office, or say again principal Kevin. Sorry, it's a mistakes. So this is what the use of this tab. Hit the enter. You want to remove them, just drag it. Okay, now let me control Z. You can, if you double click over here, automatically this tabs dialog comes out, right? Now you can also invoke same thing from the here, the paragraph box, and click the tab. So whatever tab you have used will be displayed over here. So we have two on the screen. One is exactly 3 inch, second is 3 and 13. Now you see it is center tab. You can see from the symbol it is center tab. There is no leader line. Now with these positions and alignment in leader, we can create the index of the report manually. Let's see it. So let me delete all this. Now let's adjust from here. I want left tab exactly at 0 or say 1 inch with leader line set. Okay, so we have one. Now I want page numbering related to that chapter number exactly on the 6. So let's add one more. So go to tab. Now select the right one and add over here exactly at 6 inch and set. Okay, click OK. So we have on screen left tab and right tab. Left is exactly at 1 inch, right tab is exactly at this one at the 6 inch. So let's click again, go to tab and check it out, set it. Okay, close. Now let me write chapter name. So before that I will hit the tab key. Sorry, this is the mistakes. I should not have a leader set it for this left indent, tab. So let's correct it. Click the tab it. This is the first one. So remove none, set, close, okay. Okay, let's write, say chapter 1. Now let me hit the tab. See, the effect is I simply move to the 6th number, which is the right tab. I can type say page number 12. Let me hit the enter again. Let's press the tab again. So I'll move to the exactly on the left side.
say write chapter, say 2, and hit the tab. Okay, now write the page number, say 23, hit the enter, hit the tab again, say chapter 3, hit the tab, let me write 45. This is how you can create the index. સ્ટુડન્ટ્સને સૌથી વધારે પ્રોબ્લેમ આ ઇન્ડેક્સ ક્રિએટ કરવામાં થાય છે. સ્ટુડન્ટ્સ એને મેન્યુઅલી બનાવતા હોય છે, તો આ એક મેન્યુઅલી જ મેથડ છે, પણ એમાં આપણે ટેબનો એડવાન્ટેજ લીધો છે કે જેથી તમારી શરૂઆત ટોપિકની અને એના પેજ છે એક લાઇનમાં આવી જાય. સ્ટુડન્ટ્સ કેવી રીતે કરતા હોય છે, ભાઈ ચેપ્ટર લખે છે આવી રીતે અને સ્પેસ મારતા મારતા જાય છે અને છેલ્લે ટેબ મારતા હોય છે, એટલે પ્રોબ્લેમ થાય છે, એટલે જે પેજનું અલાઇનમેન્ટ નથી મળતું. તો તમે આવી રીતે ટેબનો ઉપયોગ કરી શકો છો. ચાલો હવે આગળ ડેસિમલ ટેબ જોઈએ. તો ડેસિમલ ટેબથી તમે ડિજિટ્સ જે છે એ સેટ કરી છો ડેસિમલ પોઈન્ટના આધારે. તો ચાલો સેટ કરીએ. સો ક્લિક ધીસ માર્ક, પેરેગ્રાફ સેટિંગ્સ, go to tabs. Now I want to place this decimal tab exactly at this 3 inch. So let's say 3 inch is the distance where I want it. Then select the decimal one. Okay, I don't want any leader, so set it and okay. So see, we have exactly the center tab, oh sorry, decimal tab. Now hit the tab key to move your cursor to these locations. Now you can type say 123.090, hit the enter, again press the tab, let me say 20.90 again. See, the decimal point get aligned. So this is very useful when you typing in a document the digits or financials figures. So let's say tab 1.009. So this tab, decimal tab, simply align the digits by point. હવે ચાલો આપણે જોઈએ કે ભાઈ બાર ટેબનો શું ઉપયોગ છે. તમે જોઈ શકો છો લેફ્ટ સાઈડ એક વર્ટિકલ લાઇન જેવું દેખાય છે. આપણે એને સેટ કરીશું. નવ આ બાર ટેબની અંદર વચ્ચે એક સેન્ટરમાં લાઇન આવશે અને તમે ડાબી અને જમણી બાજુ ટેક્સ્ટ લખી શકો છો. તો લેટ સેટ ઇટ. સો ક્લિક પેરેગ્રાફ માર્કિંગ, પેરેગ્રાફ સેટિંગ્સ, click on the tabs. Now first I will place right tab over here exactly on the 2 and left tab over here exactly on the 3, and exactly to at 2.5 I will set the bar tab. So let's say first position is left one, none the leader, and say 2 inch. Okay, make sure it is left, set it. One more, 3, so it should not be left, it should be basically right, so set it. Now let's say 3 inch, and this should be left, center. Okay, sorry, left. Now let's add a bar tab at 2.5. So type 2.5 and say center. Okay, sorry, not center, bar. Set it. Okay, now you see exactly at 2 inch we have right tab, at 3 inch we have left tab, and exactly at 2.5 we have this bar one. So let's type, see, mechanical department, mechanical. Let me hit the tab. ટેબ દબાવીશું કીબોર્ડ પર તો કર્સર છે સીધે સીધું 3 ઇંચ ઉપર જશે. લખીએ સિવિલ, ફરીથી આપણે એન્ટર મારીશું તો ઓટોમેટિકલી એક બાર એડ થઈ ગયો. ફરીથી ટેબ મારો તો તમારું કર્સર 2 ઇંચ ઉપર જતું રહેશે. લેટ્સ મી રાઇટ ઇલેક્ટ્રિકલ. Again tab it, you'll move, let's type computer, hit it, let's say electronics, let's say office. So with this bar tab you can separate a text. ઓકે, હવે ધારો કે ટાઈપ થઈ ગયું છે અને હવે મારે રિમૂવ કરવું છે કે ભાઈ મારે આ પહેલી લાઇનનું ટેબ રિમૂવ કરવું છે, તો તમારું કર્સર અહીંયા હોવું ફરજિયાત છે. So click over here exactly at the middle of this bar tab and drag it. See, we have removed the bar tab for this one. Okay, now I want to remove the second one. So
click it and drag it. I want to remove the third one, click it and drag it. Now we don't have any bar tab, right? So when I hit it enter, I don't see anything. So we have removed it basically. So this is what the function of this bar tab. So you can have a bar and then you can adjust either left tab or right tab depending upon your requirements. So it's a depend on situations which tab would you like to use. I just showed you earlier that using left and right tab you can create an index of a report.